That was great. That was really great. All the way from the middle of Sweden, please give it up one more time for Marmalade Souls, everybody. It almost felt like we were back in the day of the Beatles when they were playing, because their music is so evocative of that. So I just thought it was perfect. It was one of those snapshot moments that really captures what IPO Liverpool is about. That's it, it's all over. We've done it. Det är lite sorgligt egentligen. Så vi ska gå och gråta en stund. Lite roliga bilder också bara. Ja, det är bra, tackar. It's late at night and I lie awake in bed. Too many songs that are playing in my head. Oh, 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 oh. I think about what the future holds for me. I try to see what will be my destiny. Oh, 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 oh. I think Marmalade Souls is a wonderful band. I mean, I remember when I first heard their music, they had been referred to me by another band, and they sent me an email and said, we really want you to hear our music. We think you'd like it. And I was incredibly impressed with it, because the melodies are just beautiful, and the lead vocals by Joanna and Michael, they just blend perfectly. And their music is very rich in that tradition of 60s music, where there's an emphasis on harmonies and good melodies. And there's some strong influences by the Beatles and by bands like the Seekers, for example. Just a lot of really cool 60s bands that have greatly influenced Marmalade Souls. So I told them about the festival and said, we really want you to come to play International Pop Overthrow Liverpool at the Cavern Club. And I remember how excited they got, because it was a dream of theirs to play at the Cavern Club, because they're big Beatle fans also. So I was very happy when they accepted my invitation, and I was really looking forward to seeing them play. Beatles har alltid funnits där på något vis. Från jag var 10 år så började jag få skivor av min mamma. Liksom kom hem ibland och hade köpt Help. Tack. Och så började man lyssna. Och sen, det blev ju ens största idoler. Sådär. Och det har hållit i sig hela vägen. Så därför har ju liksom alltid varit en dröm att få åka hit till Liverpool och se vad det var för något. Och få liksom gå till Cavern Club och kolla vad det är. Få spela där, det var ju den högsta drömmen av allt. Sådär. IPO stands for International Pop Overthrow. It's a pop music festival that I started in 1998 in Los Angeles, and we did it exclusively in Los Angeles until 2001, and then we started bringing the festival across the country. We first went to New York. After that, we started going to other places like Philadelphia, Boston, Nashville, and San Francisco. And in 2003, we were invited by the owners of the Cavern Club to bring the festival here. And that was very, very exciting for us, because after all, the Cavern is where the
Beatles got their start and has such a rich musical history. So I couldn't believe that we were invited. I was so excited and honored. Even though they're not getting paid, there's so many other benefits to coming to play this festival, and the bands recognize that, and I think that's why they accept. The most important thing, I think, for the bands is that they receive very positive exposure. I mean, a lot of these bands are bands that are great, but not that many people have heard of. So by coming to this festival, they create a whole new audience for, generate a whole group of fans. Plus, they get to meet other bands that do similar styles of music. And of course the bands really love each other's music, so they get to know each other, and maybe if a band, let's say a band from Sweden wants to travel to France to play a show, they've met a band from France who can, get shows for them, and vice versa. Det är fantastiskt, det är så häftigt hela grejen, det är fortfarande så overkligt. Man hajar inte att vi faktiskt är här. Nu kommer nog vara ganska så mållös någon vecka till, känner jag. Ja, den trummisen ville låna en trumpinne och färdig. Då hade han sagt att jag kan lämna henne på Lennon bara imorgon. Vad är det för trummis som åker iväg med en trumpinne? Ja, det var en. Jag hade 10, men Jo, men så här är det. Ganska kul. Både jag och Paddy, våran trummis, vi läste... Alltså man har ju läst lite grann om Liverpool och om Beatles och såna saker. Då hade vi båda två råkat läsa om just det här stället G-Crack, där vi befinner oss nu då. Ganska... ska inte säga sunkig bar, pub sådär, men... Ja. Där John Lennon bland annat brukade hänga när han var ung, när han just hade träffat Cynthia bland annat. Så då kände jag att då ville vi gå hit och kolla vad det var för någonting. Så ja, så blev vi här. Känns det genuint då? Det känns väldigt genuint. Jag tror inte att inredningen är ändrat någonting sedan 50-talet. Så det är lite Lennon. Man får nog känslan av hur det var på den tiden. Så för en Beatles-freak så är det otroligt häftigt. You've always been the one my heart desired. So many times you set my mind on fire. And when you look at me, my feet don't touch the ground. It's like I lose my head, I just can't make a sound. I close my eyes and you belong to me. It's only in my mind if you could see. My love is in your hands and you will never know. Unless I take a chance, give
Smelly Butterfly. Nu är det dags att äta. Känns hungrig, törstig framförallt. Men ja, nu börjar det liksom närma sig någonting bra. Det kommer liksom vara perfekt imorgon. Hoppas jag. Det känns bra. Det känns helt okej. Det är mycket bättre än igår, men man är lite bortskämd med att ha riktiga soundcheck som låter bra. Man är van vid kanske ta det lite lugnt innan. Här är det liksom byta om i baren och hoppa på scenen och spela. Det blir ju vad det blir, men det är kul. Det känns helt okej. Men fan, vi är i Liverpool och spelar. Det kan inte bli tråkigt. Men du är nöjd? Jag kommer bli nöjd imorgon. Nej, jag tror inte det. Men det var lite häftigt när vi kom dit första gången. När vi hade kommit hit till Liverpool så gick vi en sväng runt och bara för att gå in där och kolla läget. Och det var en så häftig känsla när man kom ner, för det var verkligen så här en vägg som slog emot en. Jättehögt, jättesvettigt, kokhett och så bara dånande musik. Som de beskrev det just då också på 60-talet var det så. Oj, när man går ner på trappan och känner man den här värme, den här svettig rock'n'roll grejen. Så det är bra att det finns kvar i alla fall. Att det inte är någon air-conditioned ställe, det är jättemysigt och fint. Och det är bra att det är fortfarande skit. This band that you're about to see right now, found out about them recently, and they so impressed me that I am absolutely thrilled that they're here. Their songs are going to feel very much like they belong on the hallowed ground of this hallowed stage of the Cavern Club. Really cool, jangly stuff, very evocative of the music that made this club famous in the first place. And they have come here all the way from the middle of Sweden to do it for you. All right, without further ado, would you give a huge Cavern Club welcome to Marmalade Souls? Thanks. Nice to be here. Okay, hello Liverpool! As he said, we're Marmalade Souls from Sweden and we sound like this. You've always been the one my heart desired. So many times you set my mind on fire. And when you look at me, my feet don't touch the ground. It's like I lose my head, just can't make a sound.
thought they were wonderful. I mean, not only were their songs good, but they had really good personality on stage, and the crowd was just absolutely thrilled by them. You could tell. And the best thing was, you know, we used both stages of the Cavern. We used the smaller stage and the big one in the back. The small stage is the one that is modeled after the stage the Beatles played on. It looks just like it. In fact, if you didn't play on that stage in the 60s, you'd think it was the original. And that's the stage Marmalade Souls was on. So it created this really good vibe. It almost felt like we were back in the day of the Beatles when they were playing, because their music is so evocative of that. The only thing I wish is that they have an album for me to listen to. I mean, now they have maybe they have a 6-song demo that they sent me, but I can't wait for the full length because I know it's going to be among my favorite Swedish albums. Nu då, hur känns det då? Tråkigt. Men visst, det är bra. Fantastiskt, men tråkigt. Vad kan toppa det här nu då? Hollywood Bowl. Jag vet inte. Inte mycket, tror jag. Johanna, finns det någon som kan slå det här? Nej, inte känslomässigt. Det var så jävla overkligt så det var helt fantastiskt. Det lever upp till alla förväntningar. Mer. Men det var så där, när stället började snurra runt och man bara kände att shit, jag kommer svimma. Det här är bara för mycket. Men det funkade ändå. Sen efteråt blev jag helt efterskakig så bara tårarna bara kom. Vad fan! Ja, helt overkligt. Do you remember how the snow was falling down in November? Went in for shelter at a local pub together. And in that moment, as the room was spinning over our heads, I knew it was you that I'd seen in my dreams. We went in the starlight, and I knew I had to give it a go. You played me some songs, and I surrendered.